Good morning, everyone. Welcome to Nilagiri Degree and PG College YouTube classes. This is Mahender as a commerce lecturer and faculty in Nilagiri College. Okay, students, today discussion about the chapter 5th rectification of errors and depreciation. Rectification of errors and depreciation. What is rectification of errors and after discussion of the depreciation? Okay, first of all, the rectification of errors. Rectify and errors ని మీరు ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి? ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్స్ ఈజ్ మిస్టేక్ committed in bookkeeping. Errors can be broadly divided into two types. First one, errors of principles and clerical errors. This subject very important and this questions very important. Okay, two types of errors. First one, errors of principle, then clerical errors. Errors of principle are committed when a transaction is not recorded according to principles. For example, capital expenditure treated as revenue, business expenditures treated as personal expenditure. These are all transaction is not recorded in errors of principles. Okay, next, going to clerical errors are those errors which are generally committed by the clerical staff while recording the transaction in the account books. Such errors may be clerical errors. Those errors which generally committed by the clerical staff while recording transaction in the account books. Such errors may be, అంటే ఇక్కడ రాంగ్గా ఉన్న ఎర్రర్స్ని మనం ఇక్కడ మనం రెక్టిఫై చేయాలి. వేర్ ఎర్రర్స్ ఆర్ రెక్టిఫై లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి, errors of omission, then errors of commission and compensation of errors. First one, it is nothing but when a transaction is either completely or partially omitted from the books, it is called error of omission. Completely కానీ పార్షియల్ కానీ omitted from the books, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్గా కానీ పార్షియల్గా కానీ ఒక అమౌంట్ని ఒక 5,000 ఇచ్చిండు, 2,500 మాత్రం రాయడం అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్లో, క్రెడిట్ సైడ్లో రాయకపోవడం, ఇలాంటివన్నీ ఒక మిస్టేక్స్ అన్నమాట. లైక్ దట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ క్రెడిట్ మే బీ ఒమిటెడ్ టు బీ enter in the purchase book. Next, sales of goods on credit omitted to be posted in the personal account of customer. యాక్చువల్గా may be omitted to be enter in the purchase book. Sales of goods on credit omitted to be posted in the personal account. యాక్చువల్గా పర్చేసర్ బుక్ చేసారు, మళ్ళీ దీన్ని తీసుకుపోయి క్రెడిట్ అకౌంట్లో సేల్స్ బుక్లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, ఇది ఒక ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్. దెన్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్. సచ్ ఎర్రర్స్ అరైజ్ వెన్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ incorrectly recorded either wholly or partially, like that entering wrong amount in subsidiary books. ఇప్పుడు ఏది పై దీనికి చేంజ్ ఏం చెప్పనా, పైన రెండిట్లో రాసిర్రు, ఇక్కడ ఏందో ఒకే దాంట్లో రాసిర్రు. అంటే ఎంటర్ ఇన్ రాంగ్ అమౌంట్ ఇన్ సబ్సిడరీ బుక్స్ అండ్ పోస్టింగ్ రాంగ్ అమౌంట్ టు అకౌంట్ పోస్టింగ్ కరెక్ట్ అమౌంట్ టు రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ ది అకౌంట్. పైన ఓకే, ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్ ఓకే, ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్లో కరెక్ట్ రాసినాం, ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్లో మాత్రం వన్ సైడ్ రాయడం అనేది మర్చిపోయారు. ఫర్గెట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. That is called errors of omission. Next, to compensation errors. In case of such errors, one error is compensated by other. From another point of view, errors may be divided into two categories. First one, divided into two categories.
that compensating errors. First one, errors disclosed by disagreement of trial balance యొక్క అగ్రిమెంట్ లేకుండా ఎలా మనం డిస్క్లోజ్ చేస్తాం ఎర్రర్స్ని అంటే రెక్టిఫై చేస్తాం. దెన్ ఎర్రర్స్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ బై డిసగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. మరి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో అగ్రిమెంట్ లేకుండా మరి ఎలా ముగిస్తాం దీన్ని? రాయకుండా చూస్తాం, నాట్ రికార్డెడ్ ఎర్రర్స్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ అంటే తప్పులను మనం ఎలా ముగిస్తాం దాని గురించి కూడా ఇక్కడ కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్లో తెలుసుకుంటాం. This is rectify and rectification of errors, depreciation chapter 5th. First one, errors. What is error ante already told you. You know that the matter. Errors is mistake committed the bookkeeping, that is called rectification of error. Clerical errors and errors of principle, two types and broadly divided. First one, errors of commission, errors of omission, errors of commission, and compensation of errors. These are all three types of clerical errors. Okay, all of students, all of you listen carefully, all of you write down the notes. Okay, after class continuing the rectification of errors problems.